gaan tog alles oor verhoudings, nie waar nie? Boer, boer tot sy familie, boer tot sy gemeenskap en 'n boer teenoor die toerusting wat sy boerdery aan die gang hou. Finansiering word tog gebou om 'n boer nader te bring aan sy lande, sy boorde, sy plantasies, sy kuddes en sy drome. En dit is iets wat ons goed verstaan. Seisoen in, seisoen uit. Boer saam, droom saam, groei saam. CNH Capital. Okay, goeiemiddag aan almal in die ateljee vanaand en almal wat aanlyn kyk. Is vir ons 'n groot voorreg om Mr. Ivan Meyer te verwelkom vandag se praatjie. Namens CNH Capital wat een van ons bene is aan die finansieringskant vir CNH en KZH is een van die handelsmerke. Wil ons ook maar net baie dankie sê vir minister en sy span vir al die harde werk wat hulle doen. Landbou is die rigsteen van die ekonomie. Die Weskaap is 'n ongeslypte diamant. Baie potensiaal vir ons en ons sien uit om na minister se praatjie te luister en ons sien uit om die pad saam met die departement te stap vorentoe en om landbou sterker en beter te maak. Baie welkom minister Ivan Meyer. Good afternoon, everybody. I'm happy to be here. Nampo is the highlight of the calendar for agriculture. We have a new government in South Africa. I'm extremely excited. But what are the implications of the government of national unity for agriculture in this province? So I will look at the government of national unity through the lenses of the Western Cape into South Africa, because I'm based here, but I'm on record. I don't want the Western Cape to succeed alone. I want South Africa to succeed. And what are the implications of the government of national unity for agriculture and for the future of the Western Cape? I want to thank Kees and the team, because I've signed also an agreement for our collective partnership for going forward. I'm very happy that in the audience is Pelenk. I'm happy that Van Breda Agri is also here. My team is here. Some farmers are here. Grain SA is in the audience, and some farmers and people living in the rural areas. So thank you for joining us here. I'm going to talk about a very serious matter because last year was a difficult year in South Africa. I took part with Daryl Jacobs in a conversation earlier today with Theo Foster. And he made one remark. He said he met a major international investors who told him that they were scared to invest in South Africa in the last 15 years. They avoided investment into South Africa. And then he said the investor has now confirmed that massive investment will flow into South Africa. You won't recognize it in the next 2 years. That's the optimism that I share. And so, I want to talk to you about the government of national unity, my priorities. I analyzed the budget speech of the new Minister of Agriculture, Minister John Steenhuisen. I looked at the government of national unity and its approach. I look at the favorable economic situation. Many people complain about the ports, and rightfully so. Because every Christmas, when I sit with my Christmas meal, I get a call from a farmer. My stuff is at the harbor, and you're having your Christmas meal. Stop eating, fix the harbor. And then I must tell my wife, I cannot eat this delicious Christmas meal. Lindy, it's not going to happen. I told the farmers this year I want to enjoy my Christmas meal. And I'm so happy that I also have here in the audience Mr. Glenn Stein, that is helping me with partnership with the industry to look into the greater efficiencies at the harbor. The Cape Town International Airport, I visited the Cape Town International Airport because I'm also the Minister of Economic Development and Tourism. So I must look at what's happening at the airport, not only the port, but also the airports. Also, so this
is what are the implications of the government of national unity. The new minister has some priorities, jobs and food on your table. That's the lineup. That's what I'm going to talk about in the next 40 minutes. So the government of national unity did something very spectacular. People in South Africa said, we are now at the crossroads. On the 29th of May, they decided we are, as a nation, at the crossroads, and we must do our civil duty. And so they prevented what I call, and we call, the doomsday scenario. That is a government of the MK, the ANC, and the EFF. That would have been disastrous, not only for me, but for your pension as well, Elsie, in Swellendam. So Elsie in Swellendam is the mother, is the woman that where my focus is. And so South Africans prevented a doomsday. And I was part of the Democratic Alliance power sharing discussion, and we said, this is power sharing, not co-option. We sat at the table, had conversations in Sandton, in Gauteng for days. And one thing we said, this is not a co-option, it is fundamentally a power sharing dispensation. Immediately after the agreement was signed, we saw a trend. We saw investment confidence. We saw business confidence, and I will demonstrate how it happens, why it happened, because there's a new season of optimism in this situation. And this followed immediately a couple of days after the signing of the agreement on the government of national unity. There's three ways to grow the economy: investment confidence, business confidence, and consumer confidence. And I want to thank the consumers. I see you drink more wine after the GNU. Especially our Director General, Dr. Harry Malila, drinking more wine, eating more food here, even Skaapkop drinks. I see it happening here at Nampo. That's consumer confidence. And so a new government in 2024 created new hope and optimism. And so part of this negotiation, we said in the past, the focus was on the politician, politician-centered governance. We say no more the center of governance can no more be the fat cat politicians. Let's put the citizen at the center. If you look now, and thank you, Kees, if you look at what's happening here, the farmers, the producers, the exhibitors, they are at the center of Nampo. That's why Nampo is so successful. And I want to thank Grain SA, Bredasdorp Park, Overberg Agriculture, Western Cape Agriculture, and all the other organizations that are part of it, because we put now the farmer at the center. And so we have a very tough fiscal situation. South Africa almost technically bankrupt. We have a fiscal deficit and a budget deficit. A fiscal deficit is your deficit in terms of your debt to GDP ratio, more than 70%. The budget deficit, I met the national minister at the negotiations. I asked him, Minister, what is our budget deficit in South Africa? He said to me, the budget deficit, Lindy, is 4.7%. Not a nice thing to do. That all happened as a result of all the bailouts of the state-owned entities. No more, not going to happen anymore. And so we are facing a very tough fiscal situation in South Africa. But we realize that if we want to succeed, the success lies in whole of society approach, WOSA, building networks, building relationships. And just yesterday, we signed a new relationship with Kees, who is sponsoring this event. Working together, partnering together, but we have 7 research farms in my department, well-run, scientific research farms. And with Kees and their involvement in that relationship is to also give people an exposure to precision agriculture. So thank you, Kees, for that opportunity.
And our philosophy now, because people have been waiting for 30 years, we now say we must make it work. We must stay in and make it work. Every time when I look at my phone, my diary, my emails, I'm scared to look at my WhatsApp because there's an urgency. People want things to happen now faster than anything else. And that's why my office is working around the clock, because people want to see an urgency. What they do not want to see is Minister Tamata is receiving attention. We will come back. Minister, I'm going on lunch. No, we don't want to see that. There's a spirit of urgency. Why is that? Because the people in the private sector, there's urgency. We must come to the table. I'm not asking here today, private sector, come to the table. I'm asking the government, wake up, come to the table. The private sector is already there. And so that's the spirit in which I approach this particular matter. And so for me, there's an urgency. This urgency I already delivered. Last year I had 4 major floods. 4 major floods. And so when you deal with disasters, it is very difficult to get a disaster declaration. 4 days after the floods in this year, after the GNU, the National Cocktail Minister was here in the Western Cape. 4 days after the disaster. Never happened in the last 30 years. Urgency. The GNU Minister understand. He was here. A disaster was declared. We can now fix things. Money is coming in. Well, when foot and mouth disease broke out in Imansdorp, in Kouga, on the side of the Eastern Cape, Yanni, representing commercial agriculture, the red meat, Louis Wessels, representing the red meat producers organization and others, and my boss in parliament, I also have a boss, Noko Masipa, chairman of the standing committee, all on my neck. There's foot and mouth disease on the border. And so I wrote a letter to Minister John Steenhuisen, and I asked him, please declare a disease management area. Because in that condition we can control the spread of the disease, prevent the movement of animals, and contain foot and mouth disease. Because we have significant livestock farmers and dairy farmers in the Southern Cape and George and those areas. And Yanni said, Minister, this will be devastating to this industry. We must get this thing going. I'm so happy. Minister John Steenhuisen was abroad and he sent me a message. The declaration of a disease management area is being proclaimed. Never happened in the last 30 years. The GNU is at work. I have first-hand experienced it. And so there's urgency in a response. Last night, the head of my office, Mariki, sent to Lorenzo 11 o'clock a message. Can you be here this morning and take part in agri conversation? 11:05, he replied with Philip from Peleng. They were here. Urgency is the matter of the game. No more minister. No. Things must happen. And so, when the government of national unity was formed, the president tabled the new priorities after the cabinet Lehotla, and the minister indicated that they want new priorities. First priority, inclusive economic growth and jobs. I'm so happy because that is perfectly aligned with the Western Cape government, because I'm now in charge of the growth for jobs strategy. I must create a 1 trillion rand economy, create a GDP of 5%, generate 600,000 new jobs. I'm thankful also for the leadership of the Director General and the Premier and Joanne Johnston helping me
with inclusive economic growth. But you cannot have any economic growth unless you have the farmers on your side. And I want to thank Agri-Western Cape, but also the mayors in the audience, particularly the Mayor Franken. Inclusive economic growth and jobs. The second priority for the government of national unity is reduce poverty, especially the high cost of living. I'm so excited that this is a focus area, because during an election, the depth of poverty is in your face. And you cannot ask people, vote for me, but when you see people have no food, no water, and sanitation, and sewage is running down the street in Matsabeng in the Free State, we must significantly reduce poverty. The third priority of the government of national unity, after the Khotla, the Bosberaad, is to build a capable state. Building a capable state is fundamentally important, because you need to deliver the stuff for the people. Because a capable state prevents talks like this, Minister, I am on lunch. No, a capable state is an effective state. A capable state does four things: understand the severity and the significance of the problem. Number two, define the specific outcomes that you want to achieve in relation to that problem. Number three, you develop a plan that you can execute. And number four, you monitor your evaluation. And so you put systems in place to make sure that you track the performance. That's how you build a capable state. When we have, for example, the foot and mouth disease, Minister Steenhuisen declared it, with partnership with the Red Meat Producers Organization, with Yanni from Agri-Western Cape, the local municipality. We went there physically. You can see it on the screen. I also incorporated the Minister of Mobility, Traffic Services, Rural Safety Unit from the South African Police. Ons het trokke afgetrek. Ons het sommer self die trokke gespuit. Ons het gesê geen foot and mouth disease is coming here in the Western Cape, because if you come over the border with foot and mouth disease, you will meet the foot of the minister. And so we stopped it in the Western Cape. And this is important. Why do I mention this, Gwen? Just here this morning, toe is daar 'n bil wees van R1 miljoen hier buite. Hy is gekoop deur 'n boer in Botswana. Op 'n veiling, die eienaar is 'n boer in Tilbag. Die boer wag in Botswana vir sy livestock wat hy hier gekoop het. Foot and mouth disease is preventing him from going there. A capable state at work. Also for me, very proud that the new Minister of Agriculture was appointed. He made a budget speech on the 16th of July. I clinically analyzed his budget speech. He called for more innovation in agriculture. This is what you see happening right here, innovation in agriculture. He's committed to more innovation. He spoke about land reform, releasing more state land and title deeds. And we offer PELS, proactive agriculture land solutions, most successful partnership with farmers and emerging farmers, and blended financing, working exceptionally well, started in the Witzenberg area. Outstanding stuff. The minister also spoke about implementation of agri-processing master plan. Farmers communicated to us and say, don't develop any new plans. There's an existing plan. Please implement the plan. The minister is committed to the implementation of that plan. There was one department, agriculture, land reform and rural development. The president has split that department in two. I'm so happy, because I want a dedicated minister to give his attention on agriculture. We have now such a thing. I'm particularly happy. The minister indicated biosecurity, phytosanitary interventions. I'm happy. Livestock tracing, you're going to see major announcements still coming from the minister. Employment creation, significant for us in South Africa, but also in the rest of the country. Unemployment is simply too high. But if you look at what is the potential of agriculture in South Africa, we can make a significant dent in that situation. We've seen that agriculture over the last 10 years grew by 38%. That's the massive contribution that agriculture can play. Well, the minister also
indicated he wants more education and more skills development. We welcome that. The Minister spoke about blended financing. We appreciate that. That's why we're also happy that the Land Bank was here yesterday. I met with them this morning as well, and I had a meeting yesterday. Food security. The Minister highlighted the importance of food security. I'm so happy because during the negotiations, I said I can't negotiate about the future of South Africa. I'm the Minister of Agriculture. I'm not talking to the farmers. So I called Agri-SA, Johan Kotze, and Minnar and the team, and thank you, Johanni, for facilitating that meeting. I asked the farmers, can I come to your office in Pretoria? They say, Minister, this thing is so important, we come to you. So they came to see me in Sandton in the hotel in preparation for my meeting with the Government of National Unity negotiating team. And I asked them, what is the one single thing you want me to put into this discussion with the Government of National Unity? And the answer was, Minister, food security. I'm so happy that the Minister has brought that also into his budget speech. Livestock, poultry will be prioritized, combat livestock theft. He will put 10 million rand in the National Biosecurity Hub. I think the Minister is going to make more significant announcements next year about biosecurity in his main budget. The Minister also spoke about disaster management. I'm so happy because climate change is real. That's why I've signed an agreement also with the Government of California, the Minister of Agriculture in California. We are now with Dr. Ilse Trautmann. We've also now signed an agreement with the Mediterranean Climate Action Plan because we are seeing significant implications for climate change for agriculture. Very important. Also, now I ask myself, what does this mean? How does this translate into my work, into your field, in our interest? Number one, agriculture is a pillar of economic growth. We're going to drive this relentlessly. But the Minister also indicated other departments must now also contribute. The things that give me the most headaches in my current job that I love is the National Department of Water Affairs, the National Department of this, the National Government of Energy, Electricity, Eskom, Transnet. I'm quite happy in my job. But my job is now dependent on other departments. They must come and contribute. Working together, the Minister said, to unlock the potential of the agricultural sector. Also, the engine room of economic growth. And I'm so happy that these things are happening. Economic growth, and very important, the rural economies. My heart is bleeding. All of you, as you sit here, come from a rural town, where you were born or where you came from. But when I ask you now, go back to your town, you can't even drink the water because it's not safe. In some cases, like in my father, is from Nowport in the Karoo, in the Northern Cape. Ek ken nie meer die plek nie. We have to revive the rural economy. And the Minister has made this his priority. Farmers and agri-workers must have a voice in the room. And this is the other departments where the National Minister said in the GNU, come to the party. Transport, ports, South African Police Services and Water Affairs. I'm so happy the GNU is already at work in terms of the South African Police Services. We have now signed an agreement in the Western Cape, closer cooperation with the Minister of Police. Jordan Lewis, one of the best mayors in South Africa, he met with the National Minister, GNU, Minister of Police. Great vibe, great expectations, great partnership. Single laser focus, reduce crime. Lossie politiek. Tyd vir die parlement. Let's work together. Also the issue of water affairs, very significant, important. Ek het ook gesien dat daar in infrastructure in this province. I met with the CEO of the Victoria Waterfront. I invited him to the cabinet. 20 billion rand investment just at the waterfront. But I want to see the same significant investment in rural towns, the revival of our rural towns. We see vaste kapitaalbelegging kan verhoog tot soort 800 miljard rand, 800 billion rand. It's massive. We are going to see a revolution. That's why there must be urgency, competence and capabilities. I loved it when one National Minister of Public Works said, he said, I want to turn South Africa into a construction site. It means one thing, people are working, reducing unemployment.
Public Works has many buildings belonging to the state. En daar is 'n nes van goed wat daar nie moet aangaan nie. Release it for the private sector. Let it go into the hands of the private sector. Let's get domestic resource mobilization going into the system. Wel, in die koerant nou onlangs, my kantoorhoof het dit vir my gestuur, nuwe regering laat die miljarde inrol. New government is letting billions coming in. 30 billion for Eskom for Mossel Bay gas project. 5.2 billion rand investment for Ford. I drive a VW. 4 billion rand investment, there's it, Volkswagen. You see it, 600 million rand in Riverston Winkelcentrum in Meyerton. That's now my town, named after me. What I can say, things are happening. I'm not going to tell you about my own pension, but I didn't look what happened to my pension. 20 August last year, 20 August this year, I've seen significant growth. But I'm going to check my pension 20 August 2025. Then I'll invite you for a spit braai. We have Mampur in the house. We also saw significant changes in the space of economic growth. We saw what happened on the JSE this morning. There was excellent news. We saw that the rand has stabilized better than in the last 14 years. We saw a petrol price coming down. We saw, not now, but a few days ago, inflation the lowest in 3 years. Inflation banned from the South African Reserve Bank. They have inflation band between 3 and 6%. I mean, this is exceptional. We are also expecting a reduction in the interest rate. Don't tell my wife. This is also something that is going to happen. The JSE op 'n nuwe rekord, die rand is besig om sterker te raak. These are not things that happen by mistake, but by design. And I think the GNU give us that confidence. I'm so happy that Mr. Glenn Stein, also officially in my department, does exceptional work, fantastic work in the ports. I went to the ports on the 12th of August because I can't read a paper, the World Bank say we're the worst. I must go to the harbor, I must see it, and I must fix it, and I must help people. And when people say privatization is not happening, here's the facts. 9 out of the 11 private terminal operators at the harbor. Port efficiency plan has been developed. There's now a recovery plan and week-on-week improvement. So they look at what happened at the harbor of Cape Town last week. Is there a week-on-week improvement? Every morning there's a daily war room. My appels is in die hawe, wanneer gaan dit uit? There's a war room, the apple farmers, the exporters are there to assist and see that the wheels are turning. There's an agreement signed between the Harbour Authority and SATI, the South African Table Grape Institute, in terms of the value mapping. Great work is going to happen. There you see in the middle the 47 new reefer lorries. When we arrived, Glenn, it was 4 days before our arrival, it arrived from China. It's happening at the harbour. The targets for ports now going to become part of the performance agreement of the national ministers. So it's no more, I don't know what is happening at the harbour, I'm on lunch. No, it's going to be part of your performance agreement as a national minister responsible for the harbour. Also, there's new equipment at the harbour that has been bought from Finland. It has been installed. There's vessel stabilizers installed, bought from Ireland. As die skip aan die hawe staan, gaat die so van die wind. Stabilizers. Every time when you go to a harbour, if you go to Hamburg, if you go to Antwerpen, you go to other parts of the world, you see containers high up. But when you go to our harbour, it's 4 containers. Nou vra ek hulle maar, hoekom is hier net 4 containers? Sê minister, die wind gaan nie goed omwaai. So there's currently research by the Center for Scientific and Industrial Research, doing research on, in collaboration on predictive weather modeling on wind and climate change. And I'm so happy I've immediately asked Dr. Troutman, make contact with the research team at the harbour. We want to help them. 4 days later, she already met them, things are happening. We are also part of the Mediterranean Action
plan. We're going to involve them in our involvement. The ports are now busy with what they call an integrated port management system. Things are not everything fine. They're even thinking about implementing AI, artificial intelligence. So things are looking brighter. I met with the management. I will meet with them. But when I met them, in the past, when I asked them, I want to go to the harbor, they said, Minister, we're not ready yet. 4 days after Glenn contacted the National Department, he said, Minister, you can go to the harbor. When I got at the harbor, the office of the President is now personally involved, and he sent somebody. So there's urgency even in the office of the President, greater cooperation. So what's the future plans at the harbor? There are currently 2 railway lines, because we must move this stuff from the road to the rail. They are planning a 3rd railway line into the harbor. They're even planning to buy a helicopter. 2026, the harbor is going to be enlarged. There's vertical wind farm for the port, LNG gas, integrated port management system, and I think for farmers from the Hex River Valley, the Dorans area, great news. Hex Valley railway line into the port. Not going to happen now, when die reën het die treinspoor weggespoel. But the work is being done, that's coming. Well, I also went to the Cape Town International Airport. As the Minister of Economic Development, I must see that things are happening. Africa's most award-winning airport, capacity 15 million, cargo volumes, airport master plan, 2 new runways, twin terminals. I'm not going to speak to the rest. But also, they told me, Minister, we want Metro Police presence at the airport. So I will have a discussion with Mayor Jordan E. Lewis. I think the implications for agriculture is that it was a great thing to split those departments in 2. It is a great focus to focus on food security. I'm so happy we prioritize biosecurity in South Africa, because I read the report that said biosecurity implementation architecture in South Africa has collapsed. So I'm very happy that that is a priority. The Minister is dealing with honest report and the vaccines and the shortage. And I'm so happy my friend Mr. Noko Masipa has been driving this particular matter for 4 or 5 years, also through questions and motions and tabling in Parliament. So that matter must now get proper attention. The Minister is on it. Also, there's an Animal Health Act from 2002, never been implemented. There is now urgency. In fact, the first meeting that I had with the Minister and the other MECs of Agriculture, that item was on the agenda. And one MEC from Gauteng said, but hoekom vat julle so lank om 'n wet te implementeer? So there is now greater urgency. And I'm so happy, under this new Minister, the regulations have already been published. And thank you, Dr. Ilse, I saw your comment on the regulations. So things are happening, it's looking good. The Agro Master Plan, the ports. I must also look for new markets internationally. We must bring an end to populist policies. The current Minister, John Steenhuisen, is now the chair of the Agri-SA G20 summit that will be taking place. He was already in Brazil. So he will be chairing that. It's going to take place in Cape Town. We're going to make a lot of preparation. I'm already putting a technical implementation team together in the Western Cape to support the Minister in this particular regard. I've developed an agriculture Sacramento plan. What is this? My philosophy is I don't want the Western Cape to succeed. Stefan, I want South Africa to succeed. You don't only do business in the Western Cape. You do business in South Africa, in Africa, and in the rest of the world. My mission, my goal, my purpose is to help South Africa to succeed. So Daniel and I and Dirk Trotsky, we went to California. They were drinking beer. I was drinking tea. But beer does wonders to the man's mind. And that wonder was, it gave birth to the idea of a Sacramento plan. The Sacramento plan says, how do we fix agriculture in South Africa in every single province? Because if you go to Free State, the biggest agricultural show on the African continent, and the MEC for Agriculture
is simply missing in action. I'm here, 4 days of my life I spent here. They ask me, why am I here? I say, my clients are here, citizen-centric. My producers are here. My farmers are here. Grain SA is here. The agri-workers is here. Innovation is here. Technology is here. The suppliers are here. The global world marketplace ideas is here. We want South Africa to succeed, and the agriculture Sacramento plan is our contribution to make South Africa work. But we said we're not that arrogant to tell people. We say we were willing to learn also from other places. So, to conclude, after an election, you're a minister, you listen to the various stakeholders, you have discussions, you reflect, you learn. But I've got a new portfolio. So I said, and the cabinet and the premier said, your key job is to create 600,000 new jobs. It gave me a target, create a 1 trillion economy, create a GDP growth of 5%, focus on the following priority focus areas. Increase investment, increase exports, look at water security, look at infrastructure, innovation, and skills development. So that is at the center of my key job. But priorities is agricultural support, business support, food security and nutrition, and market access. If I increase exports with 5%, I create, Willie, 22,900 new jobs. Simple modeling was done by the Bureau for Economic Research at the University of Stellenbosch. So market access. I'm so happy when the minister went to China. You know, previously, when there's foot and mouth disease in a country, they lock the country and say no more exports. The minister signed now an agreement in China that says if there's a foot and mouth disease in the Eastern Cape and there's no foot and mouth disease in the Western Cape, Northern Cape, and what, then you can now export. Market access. There are significant market access opportunities, and I'm looking forward to work in this area. My slogan is jobs and food on your table. That's for me very important in terms of food security. So that's my slogan, jobs and food on your table. That is what's driving me, that's my philosophy, that's the commitment I make to people, and I will be assessed in 5 years' time, did I meet my priorities? After 5 years, I will then produce a record of delivery for the Western Cape people that have elected me. I believe that farmers don't just plant crops, they plant hope. Stefan, does it look familiar? Yeah. And hope is H-O-P-E, higher opportunities for people to excel. Hoja Itemba. And I want to thank Kees for sponsoring and developing this platform for us in our partnership to do this. As a Minister of Tourism, you sometimes are welcomed in a town. This is the rust, and this is the welcome that I have received. You don't need to phone the mayor. You can get a welcome reception, Ms. Lily Chen. This is the welcome reception when you go to the rest. Colleagues and friends, that's me. I have some time. If there are any questions or comments from the audience, I have a lot of wisdom, but I don't have supreme wisdom. And I'm happy to learn and also get some questions from the floor. I'm so happy my staff is here, because a minister can delegate and he can transfer the question, and I'm happy to do that. Thank you very much. I'm open for questions. Or comments. It won't affect your salary performance. Minister, dankie vir die dag en dankie vir die goeie werk wat u doen. Ons bid dat Ilse nooit oud sal raak, want dan zit ons met een bietjie van een probleem. Minister, ik wil amper sê, een stelling maken en dan wil ik terzelfde tijd de vraag ook vragen. Ik breng onder die aandacht dat die koringboeren sukkel
En ik kan niet namens gaan praten en ik luister nog naar die praatje en ik kijk moest maar naar wat aangaan op die stadium in die land en ook in die wetenschap. Is koring specifiek. Ik weet niet of het zo hoog op de agenda is zoals wat het moet wezen, maar kijk, ons produceren omtrent zo'n 2 miljoen ton koring in Zuid-Afrika, waarvan 1 miljoen ton van die wetenschap afkomt. So die andere 8 provincies hangen al van ons om genoegzame koring te produceren. En als een mens nou hier in die runs kijkt, dat is een andere wereld. Dus ons daar kant van die berg kan niet vergelijken worden met de mensen hier die kant van die berg. Maar ik denk die koringbedrijf sukkel rechtig, want dat was nou 2015 droogte, 17 droogte, 19 droogte, 22 ongemiddelde jaar, 23 oornat jaar en 4 jaar weer een nat jaar. En dan willen ze nog niet praten van die prijs, dat het ons economie niet beheer wordt. Maar die boeren doen wat ze kan doen en ze doen het tot het beste van hun vermogen. Dat is dus ik motiveer mezelf om hierdie maag te verloren. Ik ga het maar weer volgend jaar weer proberen doen. Ik doe het maar elke jaar, maar ik kom nog net daar niet. Dat is maar typisch hoe die boeren is. We gaan nog maar weer proberen. Maar ik wil toch vragen dat je een beetje aandacht geeft aan en een beetje kijkt specifiek naar die koringboeren ook, dat een beetje hulp kan krijgen. Want als je gaat kijken naar verzekering, dus wordt op allemaal zijn monden, maar die koringboeren niet verzekering. Ja, ons het verzekering, ons het brandverzekering, ons het transitoverzekering, daar type van verzekering kan ons krijgen. Maar inzetverzekering bestaat niet in Zuid-Afrika niet. Inzetverzekering is in 2015 het Lloyds onttrek van Barclays. So daar is niet inzetverzekering in Zuid-Afrika niet. So die koringboeren het nergens om in te gaan en te zeggen, ik ga mijn inzetten verzekeren. En dan kan ik op grond van dit, of als het een natjaar is of het droge jaar is, dan kan ik een beetje geld terugkrijgen. Ons heeft niet dat. Ons kan net als koring verzekeren wanneer hij, ik wil amper zeggen in september maand, wanneer hij vol in die aard komt, dan kan ons nou brandverzekering uitnemen, dan een transitoverzekering uitnemen. Ik hoor graag van u. Ja, dank u. Ik ga nog een vraag vat of een commentaar. Willie? Dank u, Dirks. Goedemiddag, Dr. Meyer en goedemiddag allemaal hier. Mijn naam is Willie Oukamp. Ik is lid van die parlement en ik is ook op die Landbou portefeuljekomitee. Ik is die DA se woordvoerder vir landbou en ook die nasionale woordvoerder van die DA. Ek wil net vir u baie dankie sê, Dr. Meyer. Ons kom baie by landbouplekke uit. En ek kan nou vir u sê, ek het nog nie gesien dat 'n minister of 'n MEC vir landbou in 'n provinsie die aandag en die liefde en die toewyding gee wat u gee nie. En ek kan dit sien in die departementse mense wat hier sit en ek dink 'n mens kan dit sien in die sukses van landbou in die Weskaap en die samewerking tussen die provinsie en die privaat sektor, die boer daar. So ek dink ons moet regtig vir die minister 'n hande klap gee vir sy harde werk. Minister, met betrekking tot die regering van nasionale eenheid kan ek kan nie veel uitbrei op wat u gesê het nie, want u het al hierdie aspekte aangeraak. Maar ek dink die kruks hiervan en u het dit gesê is die dringendheid waarmee dinge gedoen word. Dis regtig die eerste keer, ek is self 'n beesboer. Hoe sukkel ons met die speenkalfprys as ons back and closure het? Hoe sukkel ons met uitvoere? En hier kom 'n minister en binne 'n kwessie van 3 maande het hy sy eerste groot uitdaging eintlik in 2 maande met 'n back and closure uitbraak. En hy tree daadwerklik en vinnig op. Soveel so dat dit vertroue skep by ander lande. 'n Land soos China sien onmiddellik maar hier's iemand wat daadwerklik optree en hy kom en hy sê van nou af as jy back and closure het, sal ons by al die ander provinsies nog steeds vleis aankoop behalwe daardie provinsie waar die back and closure is. Maar ons het ook gesien dat die middele wat in plek gesit is, maak dat daardie uitbraak baie kleiner gaan wees en baie vinniger in toom gehou kan word. Die effek vir 'n beesboer soos ek is astronomies. Ek was op die komitee waar ons die ouditeur-generaal gehad het, vir wie ons vrae gevra het oor onderste poort biologiese produkte. Dis die instansie wat veronderstel is om vir ons vaksines te maak, perdesiekte, ek weet nie of die perdeboere hier is nie, verskeie hoeveelheid daarvan. Daardie instansie het in 2014 'n projek gekry wat befonds is in die bedrag van R492 miljoen om 'n fasiliteit te bou
In 2021 is daardie projek gekanseleer, nadat daar reeds 56% van daardie geld spandeer is. Daar's absoluut niks om daarvoor te wys nie. Dit sê vir ons, daar was geen dringendheid gewees nie. Dit moet uitgesorteer word. Minister John Steenhuisen het dit aan die lig gebring, en hy het onmiddellik 'n forensiese audit aangevra daarna. Nou ek kan vir u sê hier vandag, die aanvalle op iemand soos minister Steenhuisen gaan nie ophou nie, want hy krap waar daar geld gevat is. En mense wat in daardie skema betrokke was, gaan enigiets in hulle vermoë doen om te probeer om die fokus weg te vat van hulle af en eerder op probleme van die minister of van iemand anders te konsentreer. En ek dink dit is daarvoor ook baie belangrik, Dr. Meyer, dat ons die privaat sektor moet vra om asseblief ook saam met ons minister en saam met u te staan wat werklik waar daar is om hulle te probeer help. Die dringendheid wat ons sien, wat gebeur met ooreenkomste met uitvoere, as ons kyk na die wol, die greasy wol, as ons kyk na ons ooreenkomst wat gesluit is met betrekking tot suiwelprodukte, mense hier's dinge aan die gebeur. Ek is, as 'n boer self, is ek vir die eerste keer in 'n baie lang tyd regtig positief. En ek dink ons moet hande vat. Die alternatief van dit wat ons hier beleef, sou gewees het 'n totale, radikale EF, ek wil nie partye se name hier noem nie, maar dit sou 'n radikale probleem gewees het vir Suid-Afrika, en ons sou ekonomiese ondergang beleef het, waar ons nou dryf om ekonomiese groei en werkskepping te kan doen. As ons dit reg kry, via die landbousektor wat 'n enorme bydrae daaraan kan lewer, kan ons Suid-Afrika regkry. So Dr. Meyer, weer eens baie dankie vir u. Ek is definitief positief, en ek dink my medeboere en mede-Suid-Afrikaners hier langs my beslis ook. Baie dankie. Nee, baie dankie, Willie. Een woord wat daar uitkom, urgency. Dringendheid om 'n verskil te maak. Ek gaan vir Dr. Ilse vra om net miskien 'n bietjie te antwoord rondom die graansituasie. En dan gaan ek net vir Glenn vinnig vra, want hy werk ook rondom die ports, en ek gaan net vir hom vra om ook net 'n inset te lewer. Graan en die kwessies wat ons graanboer daar geopper het oor graan Suid-Afrika. Zeker, dankie minister. Goedemiddag allemaal. Dankie vir die vraag. Ek dink oor die graanprys en die koringprys kan ek my nie eintlik uitlaat nie, want dit is maar vastgestel, maar het sê nie dat ons nie met Graan SA weer 'n gesprek daaroor kan voer nie. Waarmee ons egter wel besig is om te kyk of ons vir die graanboer alternatief kan gee, in terme van bewaringslandbou, en kyk of jy jou koring kan alterneer met 'n gewas soos canola, en ook 'n veefaktor inbring. Ons kyk na skape en beeste, om net dit vir die koringboer meer winsgewend te maak. En ek wil jou graag uitnooi by ons 'n draaitjie toe kom maak by Elsenburg, of ons kan een van ons spesialiste uitstuur om met jou toe kom gesels, en kyk in hoe mate ons vir jou van jou risiko's ook bietjie kan buffer. En net 'n opmerking oor onderste poort biologiese produkte. Ek het verlede week minister 'n gesprek gehad met ons kollegas by ekonomiese sake en toerisme, wat nou ook u departement is, en die vraag is gevra, moet ons nie 'n tweede onderste poort vir veeartse in die Weskaap stig nie? My antwoord was nee, ek dink nie so nie, want Vrystaat Universiteit begin nou met 'n tweede veeartseny fakulteit, maar ek dink 'n tweede onderste poort biologiese produkte moet in die Weskaap begin word. Ons gaan daarvoor investering kan kry, ons gaan ons eie middels hier kan vervaardig met 'n kommersiële vennoot. Ek glo ons gaan genoeg geld daarvoor kry, dan hoef ons nie met daardie kniehalter te werk te gaan nie. Ek hoop ek antwoord die vraag. Baie dankie. Baie dankie, maar ek dink die essensie van die saak, ons kan weer in gesprek tree met Graan Suid-Afrika, maar ek dink ook Alfreda, ons kan dit ook op die agenda sit van die nasionale minister, dat ons na hierdie probleem landswyd kan kyk. Ek het haar hand gesien, agter Ilse daar agter jou. Waar is die mic? Okay. Goedemiddag minister, my naam is Hendrik Moos, goedemiddag lede van die gehoor. Net 'n vraag oor die stand van havens, nee. Ons sien wêreldwyd dat de havens private konsessies ondergaan, vir doeltreffendheid natuurlik vir waarde toevoeging. Wat is die stand van huidige konsessies in Suid-Afrika en spesifiek Kaapstadhawe? Nee, baie dankie. Ek en Darryl wat langs jou sit daar,
En Mariki was in Mozambique. Ons het gekyk na die hawe in Maputo. En wat jy daar sê, het daar gebeur. Die beheerende aandeel is in die hande van die privaatsector. Uit die aard van die saak nou by 'n kleiner hawe, maar enorme doeltreffendheid by daardie hawe. Maar ek dink die vraag oor Suid-Afrikaanse hawens, ons hawe in die Kaap, Mr. Glenstein sal dit beantwoord. Dr. Meyer, ek wil net sê dat die respek waarmee Transnet u ontvang het in die hawe 4 weke gelede was vir my sprekend van die aansien wat u in die bedryf het, nie net in die uitvoerbedryf nie, maar in die regering. En ek dink dit was ook vir my sprekend van die impak van die regering van nasionale eenheid, want ek dink net 'n paar maande vroeër sou dit waarskynlik nie dieselfde impak gehad het nie. So, dit was vir my noemenswaardig en ek het gedink ek moet dit noem en dis presies soos wat die vorige spreker gesê het. So, Dr. Meyer, miskien kan 'n mens dan net sê dat van 2017 af omtrent het ons 'n dramatiese agteruitgang gehad in die werksverrigting in die hawe, beide in die volumes en in die omdraaityd van skepe. Die toerusting daar het net by hulle wat hulle sê useful life verbygegaan en dit het net te duur geword om hulle reg te maak. Hulle breek eintlik nou vinniger as wat hulle dit kan regmaak. En ek dink wat jy gesê het van 'n capable state, het ons ook daar gesien, want die bestuursvermoë, selfs die operasionele vermoë het amper net in duie gestort. En dan weer, en die impak van die weer, en dis hoekom ek so ontsaglik waardering het vir hoe Ilse met die span ontmoet het en oor die climate change kwessies gepraat het. Van die boere sê vir ons dat hulle ervaar ook hoe die wind toegeneem het op die plase. So dis nie net 'n hawe kwessie nie. So ons fokus nou op climate change, ek dink is ontsettend gepas. En dan die presidentsie het toe nou druk begin uitoefen op Transnet en hulle gevra om wat hulle noem die recovery plan wat u nou na verwys het. En ongelukkig ten spyte van wat ons praat van pockets of excellence, as 'n paar mense wat ongelooflik toegewyd is en regtig hulle rug inkry en dit, maar die momentum is nog nie daar nie. So die recovery plan wys so elke nou en dan 'n bietjie van 'n opswaai, maar hy is ongelukkig nog nie volhou nie. So daarom het ek nou die manier wat u die vergadering oopgemaak het of die toespraak, het ek vrymoedigheid om te sê ons proklameer die agenda van groter privaatsektor betrokkenheid. Ons dink nie dat Transnet het die balansstaat of die bestuursvermoë ten spyte van daai pockets of excellence om die huidige volumes te handhaaf en om die groei. Eintlik vir ons gaan dit oor die groei, soos u dit so goed uitgespel het, Dr. Meyer. 5% groei 'n jaar beteken die vrag gaan 5% volumes groei. So ons gaan moet nie net kan die volumes hanteer nie, ons gaan moet groter volumes kan hanteer. En interessant die vraag oor Maputo, dit is DP World wat daai konsessie gekry het en dokter, u weet ons is besig om 'n verhouding op te bou, nie net met hulle nie, maar met die ander skeepsrederye. So ons is op 'n kennis uitruil skema met hulle, 'n heer en weer uitruil skema en ek gaan miskien net afsluit met die druk wat nou met alle respek gesê op Transnet kom. Die vraag wat nasionaal aan Transnet gevra word is sê kyk na Eskom. Hulle het hulle self kon uitgrawe uit die put van load shedding deur meer te steun op die agentskappe in hulle netwerk, die privaat agentskappe. En die vraag nou aan Transnet is dit dan nie 'n pad wat julle ook moet na kyk om te volg nie, want die impak op die ekonomie is so geweldig. So ek dink, Dr. Meyer, ek vermoed dat as u weer hier kom staan, gaan u heel wat meer kan sê oor privaat sektor betrokkenheid in die logistieke omgewing. Dankie. Baie dankie, Glenn. Ek wil voor ek afsluit, is daar nog een laaste vraag? Minister, Ja. Ja. ek dink net, my punt is gemis, want dit wat ek gesê het en gevra het, ek dink Jannie, ek dink jy het die punt geraak, seker, jy het gehoor wat ek vra. So, ek bewaringslandbou, hoe sê wat te gesels, van
ek en Dr. Johan Strauss kom lank aan met dit. Ek is van die eerste ouens wat bakke units ingevoer het in Suid-Afrika om bewaringslandbou te begin toepas. Ek is 'n lid van Graan Suid-Afrika sedert 2008, soos veel Graan Suid-Afrika te praat het. Ek praat ook nie vir ontwikkelende landbou hierso nie. Ek praat vir die boere in Suid-Afrika of in die Weskaap wat nie versekering het of insetversekering het nie en wat lei onder hierdie disasters en wat dit net maak. Ons het al laas jaar boere gehad wat verdwyn het en ek dink Jannie kan daarmee saamstem. Ouens wat laas jaar al opgepak het wat hulle plase begin uitverhuur het aan die next ou en hy sê ek kan dit nie maak nie. Okay. Ek dink die punt wat u gemaak het is ondervang in die skyfie wat gesê het van die nasionale minister, dit was heel onder disaster management. Deel daarvan was die risiko's wat die boere het en die versekering kwessies. So dis iets wat die nasionale minister op die agenda sit. Ek dink my advies aan jou is, jy is 'n lid van Graan Suid-Afrika. Ek dink 'n formule skrywe aan die minister om te sê tydens jou begroting toespraak op 19 Julie in die parlement het hy hierna verwys. Graan Suid-Afrika wil graag hierdie praktiese voorstelle op die tafel plaas ten opsigte van die versekering kwessies waarna jy verwys het dat hy miskien daarop reageer. Ek dink is 'n geldige punt. Boere kry swaar en ek dink dit is 'n geldige punt en as jy die boer sit citizen-centric moet ons na die boer se kwessie luister. Ek het gevra gesien hier en dan hierdie agterna. Eerste daar. Can you get the mic first? But jou stem is sommer hy sterk. Hy het Mampoer in. Ek gaan nou 'n case study maak hier. Ja. En ek gaan nou sommer gou reguit praat, soos u self praat. Ek het al met Sakkie gevra, hy moet hier daar na my toe bring. Maar hy sal seker nou in die nuwe regering se tyd dit doen. Ek is 'n boer hier in die Oeverberg en ek stem saam met daai man wat nou daar gepraat het. Ek het Peres Farms gebestuur hier in die Oeverberg in daai tyd van die droogte van 97 na die wat het die Kaapgraan droogte gebeur het tot hier by 2003 en weer is dit gewerk op versekering basis. Dit gaan nie nou goed daar buite nie, die pryse van die grane is laag, so ek daai tyd so baie boere gevou het, hier in Oeverberg Agri het baie boere laat vou, SSK het nie een boer laat vou nie, maar los dit daar. Ek boer daar in Swellendam en ek het 'n vrugteplaas in Ceres groot geword, ek wou eintlik graag met vrugte boer, toe moet ek maar hier kom boer. En toe ek 60 raak, toe sien ek hier die grondpryse is te duur, ja ons moet graan boer. En ek besluit ons gaan nou met avokado pere begin boer. En daar's mense wat daar by Gysmanshoek tussen Riversdal en Albertina tussen Heidelberg en Riversdal, tussen die Duivenoksdam en die Korintepoortdam. Boer met Evos. Ek het al en op die tikkie plaas gekoop en begin ontwikkel. Omtrent 'n doktersgraad geskryf van avokado peerboerdery en die nuutste pomphuise opsit wat als met rekenaars werk ensovoorts. Jy weet wat gebeur het met die landbank. Hulle het vir my gebel toe sê hulle is COVID, hulle kan nie uitkom na die plaas toe nie, maar kan so lank aangaan met die projek, na 'n jaar sal hulle die projek oorvat. Hulle het getatak goodbye. Sê hulle vir my ek moet maar na FNB toe gaan is die beste. FNB het my gehelp. Toe begin die moeilikheid. Ons kom agter die groenskerpioene was daar op die plaas. Die vorige ouer daar gekrap waar dit gejuk het die sonder toestemming. Ek probeer dit oplos. Die departement wil my nie kon help nie. Ek maak nou by Nima, sê ek vir hulle, ons maak 'n emergency. Hy sê hulle tyd toe die ouetjie toeval onder die sand hier in die Kaap. Hy sê hulle tyd sê ek vir die mense gaan toeval in die dam, die ou loodregte walle gegrawe. En julle wil nie kom kyk hier nie. Hy Ahmad Basier se kantoor sê vir my, ja wat, dis nie 'n noodgeval nie. Hulle stuur mense, ek weet nie, daai mense wat hiervan praat wat so loop, van die minister, daai mense kom maar aan. Hulle dink ek is kwaad vir hulle. Maar ek het niks verkeerd gedoen, ek is nie kwaad nie. Hulle dink ek gaan hulle pak gee, hulle kom daar, hulle kom neem foto's. Volgende keer kom maar weer ander 3 bakkies van die government. Dan kom neem hulle weer foto's.
Ek dink is die mees afgeneemde paar damme daar op daai plaas wat jy kan kry. Ek is al so 'n gat vol. Ek weet nie hoeveel ure ek daaraan spandeer het nie. Toe raak ek nou kwaad. Toe bel ek vir Frans, die hoof van Nima daar in George, en ek gaan sien hom. Maar toe is ek sommer kwaad. Toe sê hy, meneer, maar ek verstaan, ek kom van 'n plaas af. Ek is 'n boer, maar ek het ongelukkig hierdie job by die staat, en ek sê nou vir jou, verklaar in 24G. En dan kan jy maak as jy wil. En ons hou nie van daai ou wat jy mee werk nie. Daai konsultant nie. Kry iemand hier wat ons kantoor van hou. Ek sê, gee vir my 'n kort lys, en ons begin. Nou vorder ons. Nou sukkel ons weer by die privaat sektor. Die mense, daar's 'n tekort aan varswater-ekoloë. Ek het die beste varswater-ekoloë gekry, Blue Science, Tony, Belser en Dana. Hulle die helfte van die werk om doen. Ons al die daminspeksies laat doen, die ontwikkeling, die goed is alles betaal, hulle kom nie uit nie. Na 'n jaar kom ons agter, hulle het vergeet van die projek. Hulle het so besig geraak in die noorde se paaie verspoelings. Nee, hulle kom nou. Hulle het nou aangery gekom en na 2 maande toe sê hulle maar, is jammer. Hulle gaan nou onttrek in die projek, hulle het te veel werk. Ja. Nou daar 'n jaar alweer omgegaan, 18 maande het alweer omgegaan. Ek sukkel. Ja. Okay, Maar die bome staan daar, 200 bome. Ja. Ons skep werk. Ek het dieselfde visie as u het. Ons het in lockdown begin, toe niemand werk het nie. Toe ry ons die hele Slangrivier se mense skryf ons permitte vooruit. Daar het 70 mense gewerk. Ja. Daar staan 200 bome. Ons 200 hektaar bome skies tog. Klaar geplant. Ons sien 1000 hektaar daar staan. Ons sien genoeg werk vir die hele Heidelberg. So mense oor Kersfees. Maar ja. ons by die landbank aan die gang kry en ons by die departement en die watermense aan die gang kry. Okay. Ja, ek dink ek wil graag hê dat miskien Ilse as u net na hierdie verrigtinge want ek moet afsluit. Hier is 'n timer wat die hardloop. Hy sê time up. Jy weet van hom. Maar ek wil nie die storie daar laat nie. Ek dink as jy miskien net agterna net soos die klas miskien net agter met die oom gesels want ek dink daar's dalk 'n gesprek. Ek wil nie hy moet ongelukkig hier weggaan nie. Ek kom agter, hy soek 'n oor om te hoor en ek dink ons moet die oor uitleen. Darryl, jy wat ook in charge is van Sustainable Resource Use Management, as jy miskien net daar kan praat. Laaste woord voor ek afsluit, Dr. Malila. Minister, baie dankie en ook goeiemiddag vir almal wat hier bygewoon het en dis baie bekende gesigte, Ivan Meyer. Miskien net 3 goed van my kant af. Miskien vir die laaste gesprek. Die premier het nou, ons noem dit 'n Energy Council. Maar die premier, dit was 2 weke terug by die provinsiale kabinet en die premier het daai Energy Council uitgebrei om water in te sluit. Want ons sê, weet ons lê nou half aan die slaap, ons vergeet van hierdie krisis rondom water. So water is een van ons hoogste prioriteite op die oomblik. Gewe waar ons is nou met energie en so aan, het ons gesê, luister, ons kan nie net dink aan energie nie, ons moet aan water dink. En water sluit nie net in water vir gebruik van mense, dis ook water vir landbou. So minister Meyer is 'n key persoon binne daai aspek en goed soos hierdie, jy wil ons graag hê, weet moet op daai agenda moet dit land. So ons het vir die departement van waterwese, ons het ons eie departement van landbou wat daarbey betrokke is, ons het al die munisipaliteite, jy weet wat daarbey betrokke is en gelukkig, jy weet dit is iemand soos Meyer Franken wat self 'n boer is, so hy verstaan waardeur landbou gaan en ons gaan daai goed ook deur die munisipaliteite aanwerk. Die tweede ding minister wat ek graag net wil sê is dat ek dink as 'n regering is ons baie ernstig oor weet om verhoudings te bou veral met die privaat sektor. Weet ons glo in die konsep van partnering en partnerships en ons glo ook in die konsep dat die regering is nie daar om werk te skep nie, maar ons moet die omgewing skep sodat die privaat sektor kan doen wat hulle doen. So as jy kyk na minister Meyer se G4J of Growth for Jobs plan waar hy 600,000 werksgeleenthede wil skep en veral weet binne die landbou omgewing want daar's baie geleenthede en veral in ons armste van ons areas. Hy wil die ekonomie groei met 5%. Jy weet wanneer ons moet ons ekonomiese groei baie hoër kry as ons bevolkingsgroei. Anders weet dit maar dit gaan nie eintlik help nie. En ons kan nie daai goed op ons eie doen nie. So ek wil baie dankie sê weet vir al vir die landbou vir wat julle doen en ek wil ook vir julle sê dat ons definitief werk weet aan die hele aspek van nie net die regering maar regering met die privaat sektor. Dan die laaste ding
Ek dink die beste besluit wat geneem was in die regering, en ek is nou al 'n redelike tydjie daar, as die direkteur-generaal en so aan, werksaam met die premier, is die aspek van, om landbou by mekaar te bring met die ekonomie. Want inteendeel, landbou is deel van die ekonomie en is een van die grootste inspuitings of die kragte wat agter ekonomiese groei aan sit. En ons kan nie doen wat deel van die besluit wat die premier en minister Meyer en minister Ambredel geneem het, is dat ons moet begin ontmoet met die versekeringsmaatskappye. So dis die Sanlams en al die maatskappye binne in die versekeringsbedryf, want ons moet hierdie goed op die tafel begin sit, jy weet. En so, ek wil jou verseker, dis hoog op ons agenda, en inteendeel, ons kan nie disasters op ons eie hanteer. Julle kan sien hoe het ons rondgehardloop, om daai goed te doen, die paai reg te maak, in te kom in die landboubedryf, maar ons kan dit nie op ons eie doen nie. En dit is hoekom ons wil hê dat die privaat sektor moet ons hande vat, want ons sê ook vir hulle, as ons inkom, dan dek ons ook 'n gedeelte van julle skade en so, maar hoe werk ons saam dat ons seker maak dat ons goed doen, wat basies preventative is, en nie wag, tot die rivier afkom, wat doen ons met die riete in die rivier, hoekom haal ons hierdie goed uit nie, maar ons kan dit nie ons eie doen nie, want as 'n regering verstaan ons alles nie, ons moet die privaat sektor uit om saam te sit. So ek dink minister, ek gee net daar 'n bietjie bydra, wat ons doen as 'n regering. Ja, ek sluit af, baie dankie. Minister Bredel het by die laaste kabinetsvergadering gesê, en ek die kabinet gevra, kan hy 'n proses begin om met al die versekeringsmaatskappye te praat, want landbou kry seer, die Weskaap kry seer, en ons het 'n disaster management center en hy het nie geld nie. En die versekeringsmaatskappye moet nou na die tafel toe kom, ons sal vir julle op hoogte hou, ons sal sommer daai gesprek ook kry, julle is welkom om daai gesprek self by te woon, ons sal vir julle terugvoering gee. To conclude, South Africa is now at a better place than it was before 29th May. There's now a government of national unity that must work and turn South Africa into a construction site. But government needs the private sector. Government needs to listen to the private sector to create a favorable environment for this to do. And there are 3 key priorities: inclusive economic growth, reduce poverty, and build a capable state, but also be accountable to the citizens. You saw behind the jacket of Dr. Malila, it says a government for you. So when you raise those issues, don't feel skamfully, because we said this is the government for you. So you can talk to your government in the way you spoke, and I think I'm very happy that he spoke in that particular language. I want to thank all of you. Firstly, Kees, you introduced me. I hand back to you to conclude. I know my government protocol. Was hy? Dankie minister Ivan Meyer. Ja, ek dink is 'n paar goeie dinge gesê, goeie planne. Ek dink die een ding wat vir my uitgestaan het, is dat ons praat nou hier oor die departement van Landbou Weskaap, maar ons almal praat eintlik oor die groter prentjie vir die ekonomie vir Suid-Afrika en die landbou vir Suid-Afrika. En ek kan nie help soos ek nou luister, en ek luister nou maar na die opmerkings wat ons het, en ek dink ons het aan die Keiskant nie lank terug dieselfde gesprek gehad oor die insetfinansiering, om te sê ons sien kontantvloei is 'n groot probleem vir boere. En ons dink regtig daar moet ander modelle in Suid-Afrika geskep word om kontantvloei verbeter te maak. En die tegnologie is die een kant, maar ek dink daar is 'n groter samewerking van die privaat sektor wat met die regeringsentiteite moet saamwerk. So baie dankie vir die goeie plan wat voorgelees. Ek dink ons is opgewonde. Ek het ook eintlik al so 'n bietjie hoop begin kry terwyl ek daar gestaan en luister het. So ons hoop die planne kom uit. En ek dink ons is toegewyd om saam te werk, en ek glo daar gaan nog ander mense in die privaat sektor saamwerk om hierdie plan, wil dit nie 'n droom noem nie, ek dink dit is 'n plan, 'n groot sukses te maak. Baie dankie, minister Ivan Meyer. Baie dankie.